Hello everyone, welcome to the video lectures of subjects physical and protection. We already started the fourth unit, protection of alternator and transformer, and in that we have covered the different points. So first is the faults on the alternator. So there are different faults which may occur on the alternator R. So first is the failure of prime mode. So these are the some different important faults which may occur on the alternator R. Failure of prime mode, then failure of field, overcurrent, overspeed, over voltage, and the unbalanced loading and the stator winding faults. So stator winding faults is the most severe or the dangerous faults on the alternator as compared to the other faults. So we have to protect the alternator against these faults. So we have employed different protection schemes. So in that first protection scheme is the differential protection of the alternator. In differential protection of alternator, two set of CTs are used on either side of the alternator, and when the unbalanced current flows to the CT secondaries, then the relay coil operate and it will send signal to the circuit breaker for its operation. So this is the first protection, that is the differential protection. Then secondly, we covered the second type of protection is the overheating protection. So overheating protection is provided by means of two ways, that is by monitoring inlet and outlet temperature of the cooling system, and secondly by using the RTD, that is the resistance temperature detected. So second type is the overheating. We have to provide the protection to the alternator against the overheating, but this overheating takes place due to the shorted laminations, due to the insulation damage, then failure of cooling system of alternator, then the sustained overheating. So these are the main causes of the overheating. So we have to provide the protection against the overheating by monitoring the inlet and outlet temperature of the cooling system, and secondly by using the RTD, that is the resistance temperature detector. RTD is installed on the Wheatstone bridge arrangement. So as the bridge is unbalanced, then the relay coil energizes and it will give signal to the circuit breaker for its operation. Then third type protection is the balanced earth fault protection. So it is mainly used for the protection of the small generator. So in balanced earth fault protection, again same set of CTs are used, but the here one CT relay coil is connected in the secondary windings of the CT secondaries, and when the fault occurs within the restricted portion, then it will give signal to the circuit breaker for its operation. So this is the third type protection, balanced earth fault protection, or it is also called as the restricted earth fault protection, since it will provide protection only in the restricted region. So it is called as the restricted earth fault protection. The next type protection is the interturn fault protection. So when there are large generators, then there are a large number of turns. So we have to provide the protection against the interturn fault protection. So in a single turn generator, that is the large steam turbine generators, there is no necessity of protection against the interturn faults. However, interturn protection is provided for the multi-turn generators such as hydroelectric generators. So these windings have double windings. These generators have double windings armature owing to the very heavy currents which they have to carry. So we have to this type of protection we have to provide to the heavy generators. तर इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन म्हणजे काय असेल तर इट विल प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन इन बिटवीन द टर्न्स. म्हणजे डबल टर्न असेल किंवा त्याच्यापेक्षा जर जास्त टर्नचा जर अल्टरनेटर असेल तर त्यामध्ये टर्न टू टर्नमध्ये जर शॉर्ट सर्किट होत असेल तर त्याच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण इंटरटर्न प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करतो. तर सिंगल टर्न जनरेटर्स असतील तर त्याच्यामध्ये नेसेसिटी लागणार नाही आपल्याला, पण मल्टी टर्न जनरेटर्स असतील तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय लागेल, इंटरटर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन मस्ट असेल की टर्न आणि दोन्ही मल्टी टर्न्स जर असतील तर त्याच्यामध्ये जर शॉर्ट सर्किट होत असेल तर त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला काय करायला लागेल, प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड करायला लागेल.
So here is the arrangement for the internal fault protection. So figure shows the schematic arrangement of circulating current internal protection of three-phase double wound generator. So this is the three-phase double wound generator since two sets of winding, that is S1 and S2 in R phase. Similarly S1 and S2 in Y phase and S1 and S2 in B phase. So here three sets, that is the R phase, Y phase and B phase, and double turn generator, that is S1 and S2, two windings R phase, then S1 and S2, two windings in Y phase, and S1 and S2 windings in the B phase. So this is the three phase generator having the three phase double wound generator and the relay RC. So here is the relay RC. So the relay RC provides the protection against phase to ground and phase to phase faults, whereas the relay R1 provides the protections against the internal faults. So as our name indicates, internal faults. So here is the relay R1 in R phase, then R1 in Y phase, and R1 in B phase. So it will provide the protection against the internal fault protection, whereas RC will provide the protection against the phase to ground and phase to phase fault. So simple arrangement आहे, थ्री फेज डबल वॉन जनरेटर आहे. सो थ्री फेज आर वाय बी तीन फेजेस असतील. डबल वॉन जनरेटर म्हणजे डबल वाइंडिंग असेल S1 S2 आर फेजमध्ये, S1 S2 वाय फेज आणि S1 S2 बी फेजमध्ये. तर डबल वॉन जनरेटर असेल तर त्याच्यामध्ये दोन रिले कॉइल्स दिलेले आहेत. एक दिलेले आहे RC आणि एक दिलेले R1. RC जे असेल इट विल प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन अगेन्स्ट फेज टू ग्राउंड और द फेज टू फेज फॉल्ट, that is phase to ground, R phase to ground, or Y phase to ground, or B phase to ground, or phase to phase, that is R in between R to Y or Y to B. Then it will provide the protection. Then the RC relay will operate and it will provide the protection, whereas relay R1 will provide the protection in between the winding, that is the internal fault protections. So this is the arrangement of the internal fault protection. Now we see the operation. Now suppose consider the R phase of an alternator. So two current transformers are connected on the circulating currents principle, and under normal conditions the current in the stator winding S1 and S2 are equal, and so will be the currents in the secondaries of the two secondaries. Now the secondary current around the loop then in the same way at all points, and the no current flows through the relay R1. Now if a short circuit develops between the adjacent turns, say on S1, the current in the stator winding S1 and S2 will not be equal, and therefore the unequal currents will be induced in the secondaries induced in the secondaries of the CTs, and the difference of these two currents flows through the relay coil R1, and the relay then closes its contacts to clear the to generator from the system. So this is the simple operation of the internal fault protection. For its operation we consider the R phase. Suppose here is the R phase. Here two current transformers are connected, that is the CT. So two current transformers are connected on the circulating currents principle, and under normal operating conditions here two windings are used, S1 and S2, and here relay R1 is provided protection against the internal fault. So under normal operating conditions असतील त्यावेळी CT सेकंडरी मधला करंट काय असेल, सेम असेल. जो CT सेकंडरी मधला जो करंट असेल तो सेम असेल, त्याच्यामुळे R1 मधून जो करंट फ्लो होणार असेल तो काय असेल, 0 असेल. नाव द सपोज द फॉल्ट ऑकर झालेला असेल, शॉर्ट सर्किट जर डेव्हलप झालेलं असेल, सपोज S1 वरती जर शॉर्ट सर्किट डेव्हलप झालेलं असेल, देन द करंट इन द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ S1 आणि S2 काय असणार आहे, सेम असेल. म्हणजे सपोज S1 वरती जर शॉर्ट सर्किट होत असेल तर त्या कंडिशनला CT सेकंडरीमध्ये काय होणार आहे, काहीतरी डिफरन्शियल करंट फ्लो होणार आहे. तो डिफरन्शियल करंट कशामधून फ्लो होईल, R1 मधून फ्लो होईल. R1 मधून फ्लो झाल्यानंतर काय होणार आहे, इट विल सेंड सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन.
तर हे सिम्पल वर्किंग असेल की एका फेजमध्ये 2 वाइंडिंग्स असतील, त्या 2 वाइंडिंगला आपण सिरीजमध्ये करंट ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेले आहेत आणि नॉर्मल कंडिशनला काय असेल, रिले कॉइलमधून जो करंट फ्लो होणार असेल तो 0 असेल. आणि जेव्हा ॲबनॉर्मल कंडिशन्स असतील, म्हणजे S1मध्ये शॉर्ट सर्किट होत असेल किंवा S2मध्ये शॉर्ट सर्किट होत असेल, टर्न टू टर्न शॉर्ट सर्किट होत असेल, तर त्या कंडिशनला जो करंट फ्लो होणार आहे तो CT सेकंडरीमधून करंट फ्लो होणार आहे. आणि त्याच्या अक्रॉस जे आपण रिले कॉईल कनेक्ट केलेले आहे त्याच्यामधून सुद्धा करंट फ्लो होईल, त्याच्यामुळे ती एनर्जाईज होईल आणि इट विल सेंड सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. तर हे सिमिलर आर फेजसाठी जसं होतं तसंच काय असेल, वाय फेजसाठी असेल, बी फेजसाठी असेल. दोन्हीमध्ये S1 S2 2 वाइंडिंग्स आहेत, CT आहेत. सिमिलरली बी फेजमध्ये S1 S2 आणि रिले कॉईल आहे. सो RC जे असेल, इट विल प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन्स अगेन्स्ट फेज टू फेज फॉल्ट अँड द फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, whereas R1 will provide the protection against the interturn faults. So this is the simple construction and working of the interturn fault protection. So next is the last point in the protection of alternator is the reverse power protection. सो रिव्हर्स पॉवर जसं त्याचं नेम इंडिकेट करते की ज्यावेळी कंडिशन सर्किटमध्ये पॉवर सिस्टीममध्ये पॉवर जर रिव्हर्स होत असेल तर त्या कंडिशनला आपल्याला काय केलं पाहिजे, प्रोटेक्शन प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. सो वी हॅव टू प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन अगेन्स्ट द रिव्हर्स पॉवर. वेन द power is reversed, we have to protect the alternator against the reverse power. So in power system, the turbine drives the alternator and alternator is connected to the supply system. But when the input to the turbine is failed, the generator continues to rotate as a synchronous motor and draws power from the bus bar. So previously the power flows from the turbine to alternator to supply system, and now supply system to motor and the turbine, that is the power flow will be the reverses. तर रिव्हर्स पॉवर म्हणजे काय असेल, आपल्याला माहिती आहे की अल्टरनेटर एक हायड्रो सिस्टीम जर कन्सिडर केले आपण तर त्याच्यामध्ये टर्बाईन ड्राईव्ह करत असेल अल्टरनेटरला, आणि अल्टरनेटर हा काय केलेला असतो, आपण सप्लाय सिस्टीमला कनेक्ट केलेला असेल. बट ज्यावेळी इनपुट असणार आहे टर्बाईनचं जे फेल होत असेल तर त्यावेळी आपण माहिती आहे की जनरेटर इन्व्हर्टेड कंडिशनला जाते, त्यालाच आपण इन्व्हर्टेड रनिंग म्हणतो. सो जनरेटर कंटिन्यूज टू रोटेट ॲज अ सिंक्रोनस मोटर अँड ड्रॉज पॉवर फ्रॉम द बस बार. आणि त्या कंडिशनला तो काय करतो, पॉवर बसबारमधून घेतो. म्हणजे ज्यावेळी नॉर्मल कंडिशन असेल त्यावेळी पॉवर फ्लोचा डायरेक्शन काय असेल, फर्स्ट असेल टर्बाईन असेल, फर्स्ट विल बी द टर्बाईन, सॉरी फर्स्ट असेल टर्बाईन असेल, देन त्याच्यानंतर कोणता असेल, फर्स्ट विल बी द टर्बाईन, त्याच्यानंतर सेकंडली असेल अल्टरनेटर, अल्टरनेटर नंतर काय जाईल, सप्लाय सिस्टीमला जाईल. ह्या कधी जाईल, ज्यावेळी नॉर्मल कंडिशन्स असेल त्यावेळी टर्बाईनपासून येणार आहे अल्टरनेटर, अल्टरनेटरपासून सप्लाय सिस्टीम, हे नॉर्मल कंडिशन असेल. सपोज जर इन्व्हर्टेड रनिंग कंडिशन असेल, अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर ॲक्ट होत असेल तर त्या कंडिशनला सप्लाय हा काय होत असेल, रिव्हर्स होत असेल. म्हणजे सप्लाय सिस्टीमपासून मोटर किंवाच त्याला अल्टरनेटर किंवाच त्याला आपण काय म्हणू शकतो, सिंक्रोनस मोटर, आणि त्याच्यानंतर काय होणार आहे टर्बाईनला, म्हणजेच पॉवर फ्लो हा काय झालेला आहे, रिव्हर्स आलेला आहे. तर रिव्हर्स पॉवर फ्लो, सो दॅट इज द वेन द इलेक्ट्रिक पॉवर फ्लोज इन रिव्हर्स डायरेक्शन, it's still maintaining the balance in the three phases. So the reverse power flow can be detected by using the single relay in any one phase, and the directional relay can be used to detect the reverse flow. So in that case जर ह्या कंडिशनला जर पॉवर्स रिव्हर्स होत असेल तर आपणाला फक्त काय करायचं आहे, एक सिम्पल डायरेक्शनल रिले आपणाला यूज करायचा आहे. डायरेक्शनल रिले की जो पॉवर सेन्स करेल की रिले जो आहे तो पॉवर जी आहे ती रिव्हर्स डायरेक्शनला काय होत असेल, फ्लो होत असेल. सो डायरेक्शनल रिले आपण यूज करतो आहे. सो figure shows the directional relay can be used to detect the reverse power flow, and the figure shows the induction type directional relay to detect the reverse power flow.
सो डायरेक्शनल रिले आपण यूज करणार आहे कशासाठी तर रिव्हर्स पॉवर फ्लो होण्यासाठी. So we already see the directional relay. So in that two magnets are used, that is the shunt magnet and the series magnet, and in between two magnets one aluminum disc is placed. So the shunt magnet coil and the series magnet coil are excited. Shunt magnet. So the shunt magnet coil and the series magnet coil are excited from any one alternator winding, and when power flow direction is correct, the disc rotates in the normal direction. But when the power flow reverses, the disc rotation is in opposite direction, and the opposite direction causes the trip circuit contacts to close the, so the trip signal is produced. So सिम्पल कन्स्ट्रक्शनल आणि वर्किंग असेल रिव्हर्स पॉवर फ्लोचं. तर आपल्याला दोन इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत की फर्स्ट आपल्याला काय करायचं असेल तर डायरेक्शन जी असणार आहे ती सेन्स करायची आहे. त्यासाठी आपण एक डायरेक्शनल रिले यूज करतो आहे आणि सिम्पल आहे की जर पॉवर रिव्हर्स होत असेल तर इट विल प्रोव्हाइड द प्रोटेक्शन. सो म्हणजेच पॉवर रिव्हर्स म्हणजेच काय असेल, जी प्रिव्हियसली पॉवर जी टर्बाईनपासून अल्टरनेटर आणि त्याच्यानंतर सप्लाय सिस्टीमला जात होती तीच काय असेल आता सप्लाय सिस्टीम, त्याच्यानंतर मोटर आणि त्याच्यानंतर काय असेल टर्बाईनला असेल. म्हणजेच पॉवर फ्लो काय होते रिव्हर्स होते. सो वेन द इलेक्ट्रिक पॉवर फ्लो इन द रिव्हर्स डायरेक्शन इट स्टिल मेंटेन द balance in the three phases. So reverse power flow can be detected by using the single relay in any one phase. So एका फेजमध्ये आपल्याला काय करायला लागेल, एक डायरेक्शनल रिले द्यायला लागेल. मग डायरेक्शनल रिलेचे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे की कसं ऑपरेट होत असेल तर दोन शंट मॅग्नेट आहे दोन मॅग्नेट्स आहेत, एक शंट मॅग्नेट एक सिरीज मॅग्नेट, अँड इन बिटवीन दीज टू मॅग्नेट्स वन ॲल्युमिनियम डिस्क इज प्लेस्ड. सो ज्यावेळी एका अल्टरनेटरच्या एका फेजमध्ये आपल्याला काय करायला लागेल, डायरेक्शनल रिले काय करायला लागेल इन्स्टॉल करायला लागेल. त्याच्यामुळे नॉर्मल कंडिशन असेल तर ॲल्युमिनियम डिस्क असेल ते नॉर्मल डायरेक्शनला क्लॉकवाईज डायरेक्शनला रोटेट होत असेल. अँड ज्यावेळी पॉवर फ्लो रिव्हर्स होणार असेल डायरेक्शन रिव्हर्स होणार असेल तर डिस्क रोटेशन काय होतील अपोजिट डायरेक्शनला होतील. आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, जे ॲल्युमिनियम डिस्कवरती जे ट्रिप सर्किट आपण बघतोय तर ते ट्रिप सर्किट इट विल सेंड सिग्नल टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन. तर हे सिम्पल कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग असेल. सिंगल कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग असेल रिव्हर्स पॉवर प्रोटेक्शनचं एक डायरेक्शनल रिले आपण यूज करत असेल. सो दीज आर द डिफरंट प्रोटेक्शन्स ऑफ द अल्टरनेटर. इन दॅट फर्स्ट इज द differential protection of the alternator, then second is the first we see the differential protection of the alternator, then secondly overheating protection of the alternator, then third but in overheating protection is provided by two methods, that is by monitoring the inlet and outlet temperature of the cooling system and by using the RTD. Then third is the balanced earth fall protection, or it is also called as the restricted earth fall protection. And fourth is the internal fall protection. It will provide the protections in between the in multi-turn generator in between the turns. And last is the reverse power protection. In that directional relay is used to sense the reverse power. So these are the different types of faults and the protection schemes used for the alternator. So in alternator protection we have covered the different faults on the alternator and the protection schemes used for the alternator protection. In that differential protection, overheating protection, then balanced earth fault or the restricted earth fault, and the reverse power protection. So these are the protection schemes used for the alternator protection. So this is about the part A, that is the protection of alternator. In next lecture we see the part B, in that transformer protection. So in that also we have to study the different points. In that first is the faults on the transformer and the different protection schemes used for the protection of the transformer. So if you have any difficulty regarding this, then you can contact me. Thank you.